most important is the mind. Mais le plus important, c'est The l'esprit. mind is the most important, isn't it? L'esprit est le Mind plus is the most important. important. L'esprit. You cannot go crazy Vous ne pouvez pas devenir fou if you don't have a si mind. vous n'avez pas d'esprit. Oui? And the mind is the universal ordering principle. Et l'esprit est le principe universel qui ordonne toute chose. It's the creator of happiness Il est le créateur du bonheur. and the creator of suffering. Il est le créateur de la souffrance. Creator of also samsara. Il est le créateur du samsara. What we call samsara. De ce qu'on appelle le samsara. And also creator of what we call nirvana. Aussi le créateur de ce qu'on appelle le nirvana. All is in the mind. Tout est dans l'esprit. It's how we use the mind. C'est comment nous utilisons notre esprit. Same mind used in a good way, Le même esprit bien understood in a good way, compris d'une bonne façon. with great happiness. Crée le bonheur. But the same under Mais de la même façon, misunderstood, mal compris, lost in thoughts, emotions, perdu dans les pensées et les émotions and a lot of projections, et dans les projections, creates il crée samsara le samsara and suffering. et la souffrance. As you know, Dalai Lama often says, Comme le Dalai Lama le dit souvent, Buddhism is transforming the le mind. bouddhisme, c'est transformer l'esprit. Because you see, the amazing thing is when you say, if you transform your mind, if you conquer, subjugate, Si vous tame, conquérez, transform your mind, si vous conquérez, subjuguez, transformez votre esprit, what's amazing is, ce qui est prodigieux, what happens is this then, ce qui se passera, see, what amazing is if you transform your mind, si vous transformez votre esprit, then your perception is transformed. votre perception est transformée. Your perception transformed. Votre perception est transformée. It's the perception that we have to work with. C'est la perception sur laquelle il faut travailler. Because what you perceive Car ce que vous percevez, is not reality. ce n'est pas la réalité. So you see, it's very much, amazing that I realized, especially in the West, Et je l'ai réalisé, surtout en Occident. really, is that you see, when you've got like anger Quand vous avez de la colère, or resentment ou du ressentiment, or something, ou quelque chose, and then what happens is this, your 90% of your perception 90% de votre perception is stained by est that, souillée par cela. and only 10% you Et see vous, it. vous ne voyez que 10%. So that means 90% projection, Donc ça veut dire qu'il y a 90% de projection 10% reality. et 10% de réalité. That's why you see, C'est pourquoi that's something you can learn from that. vous pouvez apprendre de cela. Sometimes we say, oh, seeing is believing, Parfois on dit voir c'est croire. but how are you seeing? Mais c'est comment vous voyez. Are you seeing truly? Est-ce que vous voyez vraiment? But how are you seeing? Mais comment Like if you are jaundiced, Si vous avez la there's a jaunisse, traditional un example. exemple traditionnel. If you are Si jaundiced, vous avez la jaunisse, you even see a white conch shell vous yellow. voyez une conque blanche, jaune. I mean, simply if you wear a dark Ou glasses, si vous mettez des lunettes noires, if you have a green dark si vous glass, avez des lunettes noires if vert, your perception. votre perception est colorée. So that what we need to do is purify our Donc, il perception nous faut purifier notre Perception. perception and really overcome our et judgmental mind. surmonter notre esprit qui juge. Judgment. In fact, meditation La is méditation overcome a judgmental mind. est de surmonter l'esprit qui juge. Vraiment. And the perception we have. Et c'est la perception qui Because when you talk about, for example, quand nous parlons de, happiness, du bonheur. see, as the great saints of the past used to say, Comme les grands saints du passé le disaient, that it's the foolish that go looking for happiness outside themselves. ce sont les imbéciles qui cherchent le bonheur à l'extérieur d'eux-mêmes. Because once you look for happiness outside of Car yourself, quand vous cherchez le bonheur à l'extérieur de then vous-même, you have no vous control. n'avez aucun contrôle. You understand? Comprenez-vous? You have no control. Vous n'avez pas de contrôle. Depend on all kinds of Ça things. dépend de toutes sortes de choses. Whereas, Alors que if wise and learned know les sages et les érudits savent que
all the happiness, cause of Le happiness, bonheur et la cause du are bonheur present in our sont mind and toutes heart. présentes dans notre esprit et dans notre Right. cœur. And as regards happiness go, Et en ce qui concerne le bonheur, happiness is something that's not objective, le bonheur n'est pas objectif. You cannot just go and buy On ne peut pas happiness. aller acheter le bonheur. It doesn't exist Ça objectively. n'existe pas You comme can buy it. objectivement, on ne peut pas l'acheter. Then you can buy happiness once, Si on pouvait acheter le bonheur then une you're fois forever et happy. qu'on ne soit pour toujours But that's heureux, not the case. là, ce n'est pas le cas. Why? Pourquoi? Because unfortunately, Parce que malheureusement, or ou fortunately, heureusement plutôt, happiness is depend upon, le bonheur dépend, is subjected to your est experience, subjectif et dépend de notre expérience, on your perception, de votre perception. your experience or Votre perception. expérience, votre perception. Now, if you're able to Si vous êtes capable transform your de mind, transformer votre means esprit, a person who is able to transform his mind quelqu'un qui peut transformer son esprit is able to transform est capable de transformer their perception, sa negative perception perception, négative, or the experience. son expérience. And then what happens? Et qu'est-ce If qui you're se able passe to transform your mind, Si vous pouvez transformer, then alors you're able to transform your vous perception. pourrez transformer votre perception. Now, if you're able to transform your Et si perception, vous transformez votre perception, then what happens? qu'est-ce qui va se passer? The appearance circumstance will appear differently Même les apparences et les circonstances because you vont transform différentes, your perception. car vous avez transformé votre perception. You understand? Comprenez-vous? That's why someone who's able to transform the mind Pourquoi quelqu'un qui peut transformer l'esprit is always happy est toujours heureux. and always doesn't despair Et il ne désespère jamais, because everything depends on the mind, car tout dépend de son esprit. how it experiences, Comment il en fait l'expérience. and works toward transforming the mind. Et donc il travaille à transformer son esprit. As Buddha said, Comme le all Bouddha l'a dit, fear and anxiety toute peur et anxiété come from a mind viennent d'un esprit that's not tamed. qui n'est pas dompté. Only thing that you'd fear, Buddha said, Le Bouddha a dit la seule chose qu'on peut is your craindre, untamed c'est mind. notre propre esprit indompté. Of course, the President Roosevelt said Roosevelt a dit pendant la Grande during the Great Depression, pendant la Grande Dépression, he said, only thing you fear is the fear la itself. seule chose dont on doit avoir peur est la peur elle-même. What it really meant, he meant C'est was, ce qu'il voulait dire. only thing you fear is the La fear. seule chose qu'on doit craindre, c'est la peur. Doesn't mean you have to fear the fear. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de la peur. Yeah, actually, what he's really saying, Il voulait dire, in a subtle, deeper way, d'une façon subtile et plus it's profonde, like you need to transform your mind, c'est qu'il faut transformer son overcome your fear. esprit, surmonter sa peur. If you transform your mind, Si vous transformez that l'esprit, this I have a lot of et experience. ça j'en ai beaucoup d'expérience, Whenever I have fear and anxiety, à chaque fois que j'ai de la peur et de l'anxiété, immediately I invoke immédiatement j'invoque Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava, Rinpoche, who is really the embodiment of qui est la personnification all refuge. de tous les refuges. He's the embodiment of all Buddhas and La Masters. personnification de tous les He's the Bouddhas, embodiment of compassion and blessing of all the la Buddhas. compassion et de bénédiction de tous les Bouddhas. And I have really tremendous faith, Et j'ai une foi immense. and his power is amazing Et also. son pouvoir est And immense. each time I invoke and pray, Chaque fois que je l'invoque in et que time je of prie crisis, en temps de crise, immediately immédiatement, things change, les choses changent change in my mind. dans mon esprit. As it changes in my mind, Ça change dans mon esprit. then also circumstances Et à change. ce moment-là, les circonstances changent aussi. Comprends? Because mind is Car very powerful. l'esprit est très puissant. It affects your life also. De votre vie aussi. Life also. Il affecte votre vie. So that's why Buddha said, entering Buddha is summed up in one statement, Buddha. Donc, tout l'enseignement du Bouddha est essentialisé dans une seule parole du Bouddha, To tame, dompter, to conquer, to conquérir subjugate this mind of ours cet esprit, thoroughly. le nôtre, à fond. Because if you transform your mind, Si vous le transformez, votre work with esprit, your mind, vous travaillez sur votre it's esprit, amazing. c'est prodigieux. Then everything is possible. Tout est possible. Everything's possible. Tout His Holiness Dalai Lama quotes Sa sainteté de Dalai one Lama great aussi, master of mind training un grand maître de l'entraînement d'esprit, qui nous dit, who said the most wonderful quality of mind qui dit la qualité la plus merveilleuse de l'esprit, is that it can always be c'est transformed. qu'il peut toujours être transformé.
So therefore, there's always hope. Donc il y a toujours de l'espoir. Always hope. Toujours de l'espoir. You understand? Always Comprenez-vous? hope. Il y We a can toujours de transform the l'espoir. mind. Vous pouvez transformer l'esprit. As long as you have mind, Tant que vous avez un esprit, you have the material to work with. vous avez le matériau pour travailler. And Dalai Lama used to Le say, Dalai Lama disait, you don't have to go and buy your vous n'avez mind. pas besoin d'aller acheter votre esprit. You already have a Vous mind. avez tout le temps. If you work with your mind, Si vous travaillez sur if you l'esprit, know how to work with your si vous mind savez travailler sur l'esprit, and understand the mind, comprendre l'esprit, which means not fall prey to thoughts and emotions c'est-à-dire ne pas être and la proie negativity, des pensées, des émotions et de la négativité, then your mind can be the most wonderful friend. alors votre esprit peut être le facteur And le you plus can truly merveilleux be your friend. et vous pouvez être votre véritable ami And you can find happiness. et trouver le bonheur. Whereas if you do not know Par contre, si vous ne connaissez pas how to use your mind, comment utiliser votre instead esprit, falls prey to your thoughts, et emotions, qu'à la place d'y tomber devenez and la proie des negativity, pensées, des émotions et de la négativité, and then mind, l'esprit your mind is your worst enemy. est votre pire ennemi. And worst enemy. Votre pire ennemi. And sometimes in the West, Et parfois en Occident, people don't know how to love les themselves. gens ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Sometimes we're like an enemy. Parfois on a We're trop so like we beat yourself on up, se bat soi-même. saying how bad On you dit, are, ah, how je suis terrible. mauvais, je suis terrible. Never je suis beat terrible. yourself. Mais ne vous Be battez pas kind comme to ça. yourself. Soyez bon avec vous-même. Yeah. If you want to beat, Si vous voulez battre quelque chose, beat the pillow.